An important key to success in many aspects of life is to have fun and being happy. This is one of the most important pointers that many language learners tend to forget, to enjoy the process of learning. Hi guys, I'm Teacher Paul. Welcome back to When in Brazil. In this video, I'm gonna show you how important it is to have fun while learning. There are two possible effects or results of a learning experience. It's either annoyance or satisfaction. Learning takes place more effectively when it results to satisfaction, wherein the learner derives pleasure from it and he tends to repeat the learning experience. However, if the learner experienced embarrassment or annoyance during the learning process, he will tend to avoid it. That's why we see some students stop from going to school to study. Another advantage of playing game is that it eliminates boredom and the learners seek repetition of the learning experience. To show you guys an example, I invited my housemates to play a game that can test their vocabulary. This game was suggested by one of the subscribers, Teacher Deng. So this is an adaptation of the game show Jeopardy. Here are the mechanics of the game. There will be 5 categories, which are trabalho, restaurante, casa, transporte, and familia. Under each category, there will be 5 Portuguese words, increasing in value and difficulty. Ang magiging contestant po natin ay mga kusinyero mula sa iba't ibang mga restaurant dito sa Brazil. Rolly Galang! Kuya Bert Makahilig! Doy Antonio! Kung sino mauna mamili? May iba una? Hindi ganyan. May iba siya. Sige. Kuya Bert mauna. Jangan po naman yun sa akin. Salamat, Shopee! Sa trabaho. Trabalho, Bert? 100 lang. 100. Mexico. Doctor? Yeah! Sandaan lang. Palit na lang. Okay. 200. Transport si 200. Navio. Doy. 5. 4. Taxi? Mali. Nakita. Hindi. Transport si. Means of transportation. Di ba na-view? Ship. Barko. Alam, sino pa ngayon? Isang barko. O kaya. Alam ko ba ako eh. Pero hindi ka pa rin. Okay, 100 pa rin transport. Okay, ganun ka. Okay, Bella, ready? 5 seconds. Bus. Bus. That is... Ranche for 400. For 400. Ba, 400. Nga ba? Ready for Ben? Dessert. Madaya! Pamilya. 400 ulit. 400. Ready? Sino Oh, yan? ikaw. Ako yan? Okay, Sabrina. Magkano 400? 4, 3. Ano to yan? Sister. Sister. Mali. Mali. Ano sana sagot mo kay Riley? Pamangkin? Pamangkin. Ito po ay pamangkin na babae, niece. So, pagka, ano naman, sobrino, Pamangkin. nephew naman yun. Pamangkin na lalaki. Sobrina, pamangkin na babae. Kuya Bert, di ba? Kuya Bert pa rin. Pangasa. Bert, ano po? 400 ulit. Escada. Sino po yun? Pero ano? Hagdan? Pero Ali, category. Okay, trabalho. 500. Trabalho 500. Reface. Ay. Reface. Ay. Naku. Sino po yan? Okay, Bert. Si Doy! Ay, Doy? Oo. Doy, 5. 4,
3, Parang nagmamarunong ka kasi. 1. Time's up. Ano yan? Okay? Tapos sagot, mayor. Kaya pala may... Prefectura, di ba? Sarili kasi. Pakita mo yung score niya. Score po natin, 500, 400, Joy, negative 1,000. Ay, pipili. Kuya Rolly pa rin ba? Ako pa rin. Kuya Rolly, go. Okay, 500 ulit. Kasa. Casa, 500. Kayo ng dalawa. Piscina. Piscina. Oh, Hebert, 5. Yung sala. 4. Mali. Piscina, mali. Try lang, kuya. Swimming pool. Ah, yun pala yun. Swimming pool. Transport, si 500. Transport si 500. Para malaki negative nyo. Kami niyo. Pasa ka niya. Ay, wala negative siya. Oh, still. Lakad. Eh, wala. Lakad. Lakad. Lakad ba yun? Lakad. Mali. Bandred dyan, hahabol sa akin. Daan. Daan. Mali. 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 Ayasin mo na, mag-side ka. Still lang eh. Daan. Still lang naman Kami sa akin. ngayon. Kami nyo pala. Yung lakad, kaminyer kuya. Kaminyer. Mali. Eh, kami niya. Nice try. Buto yan, Tama sa buto. po. Hindi. Trap. Yan, yan. Ready? 500 restaurant si. Hindi. Sino yun? Siya. Kuya Doy, garçonette. Waiter. Waiter. Waitress! Sorry po. Ang Garçon, waiter, garçon. Garçon. Waiter. Pag babae, garçonette. Yun naman. Negative 2,000 na siya. Sorry, Kuya Doy. Sa anong category? 300, restaurant siya. Restaurant si Para makatira si Doy. Sa Davao. Uy, dali. Sino? Siya. Bali. Okay, so double. Ano yan eh? Clinic. Clinic. Mali. Mali. Try. Try ano? Ikaw. Health sa Uji po eh. Healthy. Healthy. Sayang, sana nag-fail ka, Kuya Doy. Pero di ba? Sa 400, transport. Ako, inahabol ko si Fred. Avion. Ba? Yun na nga. Type. Airplane. Airplane is correct. 400, 400. trabaho. Trabaho. Alam ko na to. Ay. Oh. Ready? Oh. Contact word. O yun. Oh, wait. 4, 3, Ano ba yun? Collector? Collector is Accountant. Sorry, Kuya Doy. Kaya nga meron tayong kontador eh. Hindi na kayo, ikaw ang nahulin ko talaga eh. Sino niya? Scores po ha. Rolly 600, Bert negative 100, Doy negative 1,000. Restaurant si 200. Negative 1,000. Restaurant si Try ko. Habulin ko naman si Fred eh. Wait. 200. Go. Page 2. Oh. Ano yan? Yan. Order. Order is correct. Ubusin na natin yung transport fee. Yeah. 300. 300. Ayun, alam ko na. Kunti na lang natitira dyan. For 300 points, count. Sino yan? Car. Car Mali, is... English yun. Third restaurant, isang daan lang. Cardápio. Ay, menu. Menu is... Ang yabang. Mabula. Focus na focus yun. Yan. Ay. Ano yung pinagmamalaki mo yung negative? Ito na. 300. Kanino? Toilet room yun. Toilet room. Sige. 300. Trabaho. Okay. Trabalho. Pesan po ta worth 300. Enfermera. Waka na. Wala
Nurse. Okay, 300. Pamilya. Pamilya. 300. Irmãos. Ako. Ikaw. Pedro. Kapatid na lalaki. Ano ay, brother. Mali na naman. Pwede, sige. Brothers, mga kapatid. So, it's either siblings, or brethren, or brothers and sisters. Irmãos. Okay. 200 kasa. Casa, 200. Kasa. Ano Garage. Naku po. Kotse. Garage. Garage is... Okay, kasi ito. Sa trabaho. Pedroy, trabaho 200. C. Negative. Ayun na! Driver. Driver is... Correct! 200 pamilya. Sa Mario. Naku po. Asaw. Oo na. Husband. Husband is... Yay! Pamilya. 100. Sino? Uncle. Uncle Chiu. Yay! Sino? Kitchen. Kitchen. Yay! So, ang score po natin, Rolly. Rolly 600. Bert 100. Doy negative 100. Palakpakan natin si Rolly. Nanalo siya ng Doritos. Sige po, bibigyan po natin ng consolation prize syempre si Kuya Bert. Thank you po, Kuya Bert. At saka si Kuya Doy. Salamat po sa participation. At syempre, ang nanalo si Kuya Rolly. Pero sa Doritos. Malaki. Salamat po, Kuya Rolly. Congratulations po sa inyong lahat. Salamat po, salamat. How about you guys? What are your favorite educational games? Do you know of some activities that can be used in learning new languages? Please leave them in the comment section below. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and to subscribe to the channel. Until next time, ciao ciao!